Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, welcome to our first lecture, which is regarding scholarship skill under the topic, in one of the topic bawah kursus UHMT 1012 Graduate Success Attributes. Okay, so daripada 7 graduate attributes yang telah saya terangkan pada minggu lepas, scholarship skill merupakan salah satu attributes yang perlu adalah dalam kalangan graduan, dan saya akan terangkan sedikit dengan terperinci apakah komponen dalam scholarship attributes dan juga bagaimana kita mengukur scholarship attributes dalam kursus ini. Dan hari itu saya pun terangkan dalam course information, which is one of your assessment is the case study. So hari ini saya akan terangkan in details bagaimana structure case study tersebut dan bagaimana rubrik untuk assessment for the case study. Okay, so these are the 7 UTM graduate success attributes yang telah di-outlinekan oleh UTM, dan salah satunya adalah scholarship skills. Di sini scholarship skills. So untuk scholarship skills ni, the MQA highlightkan yang kita perlu ada information management skills and lifelong learning skills. So at the end of our courses and at the end of you punya 4-year program, MQA target you guys semua ada skills untuk menguruskan maklumat, terutama maklumat-maklumat yang berkaitan dengan pembelajaran dan juga lifelong learning skills. Okay, apakah yang ada dalam graduate attribute for scholarship skills? So the component ada 4 komponen. Yang pertama is the ability to seek and manage relevant information from a variety of sources. Apa yang kami ukur, apa yang kami lihat dalam kalangan pelajar adalah bagaimana you guys mencari maklumat yang relevan, maklumat yang sahih melalui literature. Melalui literature ni maksudnya adalah melalui artikel, jurnal, thesis, bukan melalui daripada akhbar-akhbar ataupun tablet-tablet dekat internet, melalui Facebook, tidak. Relevant information ini mesti daripada sources yang kita panggil scholarship sources lah. Okay. Yang kedua adalah level yang kedua. So setiap komponen ini dia punya in-depth kedalaman dia tu semakin lama semakin dalam, semakin tinggi lah. Jadi level 1 adalah yang seperti saya terangkan tadi. Yang kedua adalah ability to be receptive to new ideas towards self-directed or autonomous learning. Jadi yang ini mungkin akan lebih mudah diukur sewaktu pelajar-pelajar dah masuk dalam tahun 2 nanti. Kemudian ability to develop an inclusive mind, and yang paling tinggi sekali ability to use systematic research methodology, especially ini digunakan untuk kajian yang besar seperti final year project dan juga ataupun projek sarjana muda lah. Okay. Tapi untuk khusus ini, untuk kita punya UTM Success Graduate Attribute ni, cukup memadai kalau pelajar ada kemampuan untuk mencari dan menguruskan maklumat. Okay. Daripada variety of sources, daripada pelbagai sumber, dan masukkan maklumat tersebut dalam laporan case study. Okay. Jadi bagaimana kita nak mengukur ataupun bagaimana untuk mendapatkan scholarship skill ni. Okay, apa itu scholarship skill ni? Itu pelajar kena faham lah. It's a transferable generic skill introduced as a result of pressure from employers and government agencies. Okay, dan ini adalah daripada rujukan Scottish Executive, daripada Drummond dan juga daripada Dewan Report. And a major part of the frameworks for developing such skill included action for evidencing scholarship skills. Okay. Ini adalah contoh bagaimana kita buat citation. Nanti saya akan terangkan lebih lanjut citation itu apa. Baik. Apa yang terangkum dalam scholarship skills ini adalah, so yang pertama adalah appraise, which is selection from volume of information. So kena cari berapa banyak sumber, tetapi sumber itu mestilah sumber yang sahih, sumber yang boleh kita kenal pasti, sumber yang boleh kita guna pakai lah. Okay, and from the large volume of information, you conduct primary research. Okay, and after that, you select from the research that you have conducted. From the research that you have conducted, you select an appropriate information to answer the research question raised. Okay, this is how you develop your scholarship skill. After that, when you find the issue, you communicate to deliver the outcome effectively.
Okay. So, cara paling mudah adalah dengan mengaplikasikan scholarship skill ni dalam kita punya assignment case study lah. Okay. So, in our course, dalam kursus kita, kalau tengok balik dalam course information, so we have our CLO1, which is the student, at the end of the course, the student should be able to manage relevant information regarding case study from variety of sources to enrich student scholarship. And the assessment method is case study. So, mari kita tengok what is a case study. So, a case study refers to the investigation of a particular issue or problem in real life situation. And for example, if you are a manager of an e-commerce company and the sales is going down over a few months, so you have to analyze and present the issues related to the problem stated and provide recommendation to the company. So, ini adalah satu contoh case study. You identify the issue, identify the problem, and after that, kita analysis guna information, guna fakta yang ada. So, for example, if you are e-commerce company, maybe you take a look at the sales punya statistik, what are the issues yang is being brought up kan. Jadi itu adalah cara macam mana you analyse the issue, and then you have to present the issues related problem and you provide recommendation to the company. So analyse lah apa masalah yang timbul, apa recommendation untuk memperbaiki sale tersebut. So itulah yang dikatakan case study. So preparing a case study is mandatory before you write your case study. So hari tu saya dah terangkan, untuk buat case study ni you kena upload dekat e-portfolio. So before that you have to prepare your case study. How to prepare? So you read, analyse and examine the case thoroughly. Okay? So baca, dapatkan information. Katalah isu nak buat tentang penderaan dalam kalangan wanita atau kanak-kanak. Okay? Tak apa, saya benarkan untuk case study itu dijalankan dalam bahasa Melayu. Siapa nak buat dalam bahasa Melayu boleh, nak buat dalam bahasa Inggeris pun boleh, terpulang. Okay. Cari jurnal ataupun cari statistik daripada reliable sources regarding penderaan dalam kalangan wanita atau kanak-kanak. Apa statistik dia? Focus your analysis. Okay. Kemudian identify 2 to 3 key problems to cover case study. Okay, apa masalah dalam kalangan ni? Mungkin penindasan wanita, mungkin kerana faktor ekonomi. Highlightkan apa kesan-kesan dia ataupun apa permasalahan yang ingin dinyatakan dengan jelas lah dalam case study ini. Kemudian understand the cause of the problem, mungkin kerana masalah kekeluargaan, masalah kerohanian, masalah keagamaan, masalah psikologi, okay, ada banyak faktor. Analyze the impact to the society and organisation. Apa kesannya kepada society bila ianya berlautan? Apa kesannya kepada keluarga kita, pada ekonomi, okay? And recommend solution for future betterment. Okay, apa yang perlu kita buat? So, you kena fikir the whole context when you are conducting a case study. Bukan kita hanya menyatakan masalah, tetapi kita highlight apa masalah dia, apa punca dia dan bagaimana jalan penyelesaiannya. Bukanlah saya nak awak buat case study tu macam cara nak menyelesaikan masalah dunia. Tak adalah sampai macam tu. But at least what are you trying, what you need to highlight is isu tu nampak boleh ditambah baik, diselesaikan dengan recommendation yang okey lah. Maksudnya macam tu Okay. So this is the structure of a case study. Okay, saya dah outlinekan di sini. So pertama sekali kena ada executive summary. So this is the first one. Secara general saja. Okay, provide an overview of the full case study. Kemudian ada introduction. Introduce the main issues related to the case. So kalau tadi isu penderaan wanita dan kanak-kanak. Findings, brief analysis of the issues highlighted supported by proper evidence and facts. Ini penting sebab ini ada pemarkahan. Jadi awak keluarkan statistik. Okey, mengikut data statistik negara, okey, 30% daripada wanita yang berumah tangga telah dianiaya oleh suami masing-masing. Okey, itu fakta. It was supported by a proper evidence and facts. Ada written journal ataupun yang ditulis atau dipublish di mana-mana yang reliable sources. Okay. And then provide a discussion. Identify and provide solution to the issues. So this is the crucial part lah, discussion.
Kerana inilah yang kita punya orang kata intipati case study tersebut. Bahagian discussion ni mesti lebih panjang berbanding dengan bahagian-bahagian lain. It briefly outline each alternative solution and elevate the terms in advantage and disadvantage. Okay. So semasa awak buat discussion, it has to highlight the main problem, it has to highlight the cause of the problem, and it has to highlight what is the recommendation to solve the problem. Okay. Tetapi masa recommendation tu kena nyatakan juga. Mungkin recommendation tu ada advantage dia dan disadvantage dia. Katalah kita kata, saya ambil satu contoh. Advantage dia adalah, katalah awak recommend supaya wanita ini pergi mendapatkan kaunseling atau mendapatkan bantuan daripada NGO. So advantage dia mungkin mereka akan dibantu. Disadvantage dia tetap suami isteri itu masih tertakluk dalam hubungan suami isteri kerana yang pergi hanya pihak wanita saja. Bagaimana dengan pihak lelaki pula? Contohnya macam gitu Okay. So dia kena macam berhujah lah. Macam berhujah semasa awak buat discussion ni. Nyatakan pendapat awak, tulis. Nyatakan apa yang awak rasa tentang isu tersebut dan bagaimana jalan penyelesaiannya. Next adalah the conclusion. Okay. Sum up the main points of findings and discussion. So, concludekan daripada pengajian awak, daripada kajian case tu, apa yang awak dapat. Okay. Recommendation ini boleh masuk sekali dalam discussion. Terpulang, nak asingkan pun boleh. Tapi mesti ada justification of choice and its implication lah. Mesti ada. Kalau kata-kata saya recommend dibuat A ni mesti ada kesan-kesan dia. So you kena highlight kan. And last sekali is the references. And this one pun very important. You need to avoid the plagiarism. As long as you provide the references used in the case study. So yang ini juga ada pemakahan. Tak boleh copy paste, and you need to have a very reliable and valid resources for your references. Okay, kita tengok yang seterusnya. Okay, what is plagiarism? Plagiarism is the presenting the words, ideas, image, sounds, or creative expression of others as your own. Senang cakap, kalau ayat mudah dia, plagiarism is copy paste lah. Awak copy ayat dia dekat internet, masuk dekat dalam awak punya laporan. Tolong ingat ya, saya ada Turnitin report. Turnitin is used by all lecturers in UTM untuk menyemak sama ada pelajar ada buat copy paste atau tidak. Dia ada, kita ada software dia ada kat online. So once kita upload je you punya tulisan, tak kisah sama ada dalam Word ke dalam PDF ke, you letak dekat e-portfolio ke, saya boleh copy paste, saya boleh masuk dalam Turnitin, saya boleh tahu whether your sentences is a copy paste or not. So jangan sekali-sekali buat dalam saya punya kelas. Okay. And in order to avoid plagiarism, you need a citation of the literature review conducted related to the case study. Okay, you need a citation. Nanti saya akan terangkan citation tu apa. Synthesize the important facts and relevant information and deliver the facts in your own words. Okay. Kita merujuk. Katalah statistik tadi menyatakan, okay, ayat dia, statistik di bawah menerangkan tentang 30% wanita didera oleh wanita ada suami masing-masing, dan ini adalah punca kepada yang menyumbang kepada 50% keretakan rumah tangga. Okay. Jangan copy ayat tu bulat-bulat. So, buatkan ayat baru, gunakan perkataan yang baru, tetapi membawa maksud yang sama. Okay, and it's very hard. Benda tu kena banyak belajar. Okay, kena banyak belajar lah. Okay, so nanti let's watch this video. Okay, tengok. Citations for beginners. You found some really cool information on the internet, and you want to put it in your research project, huh? Sounds great! It's always a nice feeling when you find the perfect piece of information to include in your assignment. Now, before you place that information into your project, there's something you should know. You could get into trouble. Yep, that's right, a lot of trouble, for taking information from a source and putting it in your research project without sharing where you originally found it. It's called plagiarism. Plagiarism is when you take someone else's information and try to pass it off as your own. So what should you do if you want to include someone else's information in your research project?
Well, it's okay to use information from other sources in your assignment. In fact, it's what you're expected to do. All you need to do is share where you originally found the information. Include what is called a citation in your research project. Citations are usually found at the end of research projects, and they include information about the original source. Here are a few items that are included in a citation: the name of the author, the title, and the date the information was created. There are other pieces of information that are included as well. So why do we create citations? Well, it's important to share where you found the information and give credit to the author. Also, if a classmate or teacher wants to look at the website that you used, they can use the information found in the citation to locate it themselves. And when you include citations in your research project, you're showing your teacher that you found great sources that relate to your topic. Now, what's tricky about citations is that you have to make them look a special way. Just like there are rules that you need to follow in school and on the bus, there are certain rules that you need to follow when putting together a citation. Here's how a citation would look for a website that I found on Tigers. You can see the author, title, the date the information was added to the website, and other pieces of information. Looks a little weird, right? Well, the good news is that you don't need to memorize or figure out how to place the information in this special format. You can use citation websites such as EasyBib to help make your citations quickly and easily. Let's do a quick wrap-up. Plagiarism is when you take someone else's information and try to pass it off as your own. It's okay to use information from other sources in your assignment. To prevent plagiarism, add citations for those sources. Citations need to be written in a specific way. Include the name of the author, title, date it was created, and sometimes other pieces of information. There are websites like EasyBib that help you create citations quickly and easily. Okay, so based on the video, and each citation has ada certain information that's needed. For example, the name of the author, the year, okay, the name of the author and the year, supaya kita nak tahu rujukan yang digunakan tu adalah rujukan yang lama ataupun yang baru. So kadang-kadang bila you state a statistic tahun 1999, sekarang dah tahun 2020, so dah macam dah dekat 20 tahun. So adakah statistik tu masih valid ataupun tidak? So you need to use more recent references of statistic lah dalam you punya case study. And these are the way how to write the list of references. Okay, ini adalah example from journal, ini adalah example from conference proceeding, ini adalah example from a book, and other resources lah, online journal and also online proceeding juga. Okay, so ini adalah contoh-contoh yang kita panggil reliable sources, conference proceedings, kita ada journal, ada buku, newspaper. Kalau kita panggil newspaper, this is not kita tak panggil ini literature lah. Kita tak panggil dia reliable sources sebab newspaper ni ditulis daripada pandangan peribadi seseorang. Mungkin dia ada bias dan dia ada judgement dia sendiri. So kita tak boleh gunakan newspaper as kita punya reliable sources. So yang itu tolong ingat. Okay. So this is the case study rubric. So kenapa saya terangkan supaya awak semua tahulah bagaimana saya mengukur scholarship skill, bagaimana saya menilai you punya scholarship skill dalam tugasan case study ni. So pertama sekali dalam bidang research kita nak tengok sama ada pelajar boleh tak paraphrase, synthesize information in own words and use and quote used sparingly. So no copy paste lah senang cakapnya. Okay. So bila you no copy paste, you buat guna ayat sendiri, markah lebih kurang 4 hingga 5. Okay, kemudian kalau yang sebelum ni ada copy from text, memang dapat 0 ke 1. So this is how dia punya marks are given lah. Next is the references. Referencing, citing information is scholarly references, both in text and also in the reference list. So macam tadi sebelum ni, kalau tengok ini namanya in-text citation. Okay, in-text citation. Okay, yang this one.
Yang ini namanya list of reference. List of reference. Jadi kedua-duanya kena ada lah. Okay, list of reference kena ada at the end of you punya individual case study report, and in-text citation mesti ada along dalam you punya report. Okay, kemudian saya akan tengok yang itu. Yang ketiga, reference sources, variety of sources. Ada guna sources journal, ada guna newspaper, boleh lah. Saya rujuk juga newspaper tu, saya masih diterima lagi lah untuk first year and untuk aktiviti, untuk kita punya assessment yang ini. Okay, kalau katalah awak buat case study tu dalam lebih kurang 3 to 5 pages, tapi list of reference awak dalam 2 ke 3 sahaja. So macam mana kita nak tahu yang reference tu mencukupi? Kadang-kadang isu yang di-highlightkan pun tak disokong oleh reference ataupun sources yang sesuai. So mungkin kat situ akan jadi lack of sources lah. Okay, jadi nak kena well balanced kan. And last sekali, organization and overall well planned and well thought includes title, ada introduction, ada statement, idea, transition and conclusion. So structure ni pun sama jugalah, ada pasal discussion yang macam saya terangkan tadi, dia punya structure dia. So janganlah nanti mula awak cerita pasal recommendation baru awak cerita pasal isu dia. Dia kena ikut flow. Highlight the issue, what are the cause of the problems, what are the implication of the problems, and then what are the recommendation to solve the problem. Okay, kena teratur. So thank you so much untuk hari ini. So sekali lagi kita recap what we have learned today. So hari ini you belajar tentang what are the attributes of the scholarship skill yang you kena ada. And for kita punya courses, UTM graduate attributes ni memadai untuk scholarship level 1 to manage relevant information from variety of sources. So gunakan relevant information itu dekat dalam you punya case study and present them in a proper manner in a case study report. And then apa yang kita belajar adalah bagaimana untuk membuat case study, what are included in the structure of the case study, and what is the plagiarism and what you need to avoid, what you need to add as a references in your case study. So itu semua apa yang kita belajar hari ini. So you punya task for today is explore the e-portfolio system seperti yang saya dah letakkan dekat e-learning. Masuk join saya punya group. So saya perlu pastikan bila next week semua pelajar yang ada dalam saya punya kelas, semua pelajar yang termasuk dalam saya punya sistem, senarai pelajarnya mesti dah ada dalam group e-portfolio saya. Okay, so itu saja. And kalau ada masalah, ada apa-apa yang nak ditanya, boleh raise dekat dalam WhatsApp. And don't forget to like and subscribe this video. Okay, thank you everyone.